Kommen du Kim Hanna Kauert in dem verlassenen U-Bahn-Tunnel unter Seoul. Ihr Finger tasten aber die Narben hinter ihrem Ohr, die spüren der neuralen Dämpfe. Die sieht dreigig Jahren jeden Menschen auf der Erde kontrollierten. Das Corvani-Imperium hat die Menschheit nicht mit Waffen besiegt, sondern mit etwas viel Heimtückischem, einer unsichtbaren Kraft, die jeden Gedanken an Widerstand in Kim erstickt. Die feuchten Tunnelwind reflektierten das Schweiglicht ihrer provisorischen Ausrüstung. Hier unten, 20 Meter unter der Oberfläche, fühlt sich die Welt anders an. Weniger erdrückend, weniger leer, die Sonnenstimmen wurden starker. Flüstert Park Minho unjustierte sein selbstgebauten Messgerät. Funken sprühten von den Kabeln, und das Nistern der elektromagnetischen Strungen erfüllt den Raum. Minho war ihr bester Techniker, ein Mann, der als Schrott und Hoffnung Wunder bringen konnte. Das dem Funksfeld dies flackert, Hannah spürt es ebenfalls, wie klein Blitz in ihrem Kopf, Momente, in denen etwas durch die Mentalbarriere brach, die Corvani jeden menschlichen Geist gelegt hatten. Wat, echt, brennen wat auf das, was sie ihnen angetan hatten, und noch etwas anders etwas, das sie fast vergessen hat zu fühlen. HFY-Seit ihrer Kindheit waren dies Gefühl chemisch unterdrückt worden. Die Corvani hatten verstanden, dass Menschen im gefährlichsten waren, wenn sie verzweifelt, und ins Klassen zugleich waren. Also hatten sie ihnen dies Paket genommen, Schicht für Schicht, Jahr für Jahr. Aber ihnen lebten Millionen von Menschen ihr tägliches Leben wie Schlafwandler. Sie gingen zur Arbeit, auen ihr Mahlzeiten, schauten ihr Programm, als in einem Nebel aus künstlicher Ruhe. Sie wussten nicht, dass ihr erste Chance auf Freiheit gerade in dem elektromagnetischen Chaos der Weltraumwetter zu erwachen. BEGA in dort Hanna Biobachtit Minho bei der Arbeit. Sein Sitteten leicht nicht vor Angst, sondern vor Aufregung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten spürten sie beide die Rückkehr ihrer unterdrückten Menschlichkeit. Die Feldstück sinkt 3% pro Tag, berichtet Minho, render die Daten analysiert. Wenn das so weitergeht, wie lang haben wir, unterbrücken Hanna, sie musst es wissen. Die Planung hing davon ab dort in echo Schot von seinen Instrumenten auf. Sein Augen glänzten mit einer Intensität, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Tuj, vielleicht woken, bevor sie es bemerken und das System verstärken. Die still zwischen ihnen war schwer von Bedeutung. Beide wussten, was das bedeutet. Nach 3 Jahrzehnten der Unterdrückung, der erzwungenen Passivität, der gestohlenen, trübendlichen Chance, das ist es kommen du, sagt Minho Lies, die letzte Chance der Erde, Hanna nicht langsam, aber ihnen schliefen Millionen von Menschen weiter ihren künstlichen Schlaf, aber nicht mehr lang. Die Sonne selbst kämpfte für die Menschheit, bombardierte die Corvani-Technologie mit Strahlen, die ihr perfekt Kontrolle stört. Die Zeit des Schweigens entgehört sich ihrem und dort Dr. Lee Jun still pert durch sein Leben. Erinnerungen wie Flutwasser aber in ihren Brachen. Sein Sitteten, also die verstohlten Schreibtisch berührte, die dreigig Jahr lang wie ein Trans benutzt hat. Plötzlich erinnerte sich in Eels, Waffen Pelin, die einst entworfen hat, Kampfstrategien, die in seinem Kopf verborgen gewesen waren, und vor allem die Wildfreude menschlicher Erfindungsgabe, das dem Funksfeld wird schwicker, und mit jedem Tag kehrt mehr von seinem wahren Selbst zurück. Lee Jun war einst einer der brillantesten Militäringenieur Koreas gewesen. Die Corvani hatten das just und in so einem harmlosen Labyrinthen gemacht, der ein Fake-Experiment durchführt. Aber jetzt erinnerte sich daran, why,
Mans Istring Erschaft, Quantenwaffen, Memelte Vorsichien, Ren sein Finger über alte Notizen glitten, Disruptionsfelder, why konnte ich das nur vergessen? Auf der anderen Seite der Staatsbert Choyuna, why unterdrückten Gefühl why ein Vulkan ausbrechen, sie war Psychologin gewesen, bever die Invasion kam. Jetzt, mit der Rückkehr ihrer Klarheit, verstand sie endlich die Natur. Der Korvani besatzen, Iridischen hatten die Erde nicht wegen ihrer Rohstoff oder ihrer strategischen Lage gewollt. Sie hatten die Menschheit ausgewählt, weil sie etwas Bestens fürchteten. Die einzigartige menschliche Fähigkeit, Verzweiflung, Intelligenzklassenheit zu verwandeln. Menschen kämpfen im Herzen, wenn sie nichts mehr zu verlieren hatten, die Kinder, Kulturen, wenn sie das Widerstandsnetzwerk kontaktiert. Ihr Stimmbett für Aufregung under Kenntnis, die Kinder, die Ränder Besatzung geboren wurden, sie sind anders. In versteckten Kammern auf der ganzen Welt begannen junge Menschen, ihr Natur zu offenbaren. Diese Generation hat nicht das Volk der nur allein Unterdrückung gespürt. Ränder Eltern in künstlichem Schlaf gehalten wurden, während sie heimlich erwacht geblieben, 18 Jahre alt und bereits taktisch Genies, 20 Jahre alt und Meister der Korvani-Technologie, sie nannten sich die Watch Generation. Und sie hatten ihr ganzes Leben lang auf diesen Moment Daten. So traf sich ein Gruppe dieser jungen Rebellen in einem verlassenen Bürgergebiet. Kangsu, ihren offizieller Anführer, breitet holographisch Karten aus, da als Korvani-Systemen gestohlen hat. Seht ihr, erklärte den älteren Widerstandskämpfern, die englubig zu harten. Wenn ihr geschlafen hat, haben wir gelernt. Wir haben ihr Sprache entschlüsselt, ihr Technologie verstanden, ihr Schwicken kartiert. Junghai, ein Mädchen mit steckenden Augen, demonstriert ein Selbstgeburtsgurt. Wir können ihr Communication empfangen. Wir wissen, wo jeder ihrer Armposten steht. Wir kennen ihr Plan, bever sie selbst sie fassen. Die Erwachsenen starten fassungslos auf dies Jugendlichen, die in Gefangenschaft aufgewachsen, aber niemals wirklich gefangen gewesen wären. 30 Jahre geduldige Vorbereitung lagen vor ihnen ausgebreitet. Ihr hat uns unterschätzt, Michael Kangsu gefährlich, wie die Korvani, der schlafend Ries erwacht endlich. Under war hungrig nachwürgelten, der Achsen Geraj. Kangsu hat nie einen Tag und das dem Fundsfeld erlebt, was bedeutet, dass sein Geist nie einen Tag lang gefangen gewesen war. Wenn die älteren Widerstandskämpfer mit zurückkehrenden Erinnerungen kämpfen, koordinierte bereits Widerstandsstellen auf 6 Kontinenten durchgekämpft Korvani Communicationssysteme. In dem unterirdischen Bunker unter Bissen Sohn, Widerstandsführer aller Welt verschimmend und Hologrammen. Sie waren aber verschlosselt Verbindungen zu Gesellschaft aus London, New York, Mumbai, Kairo, als starten auf den Dschungelmann. Der ihr geheimsten Traum zur Realität gemacht hat, seht ihr es jetzt. Sagt Kangsu ruhig zu der Versammlung. Sein Stimm trug ihn Autorität, die sein Jahr bürstig. Sie haben uns schwach gemacht, aber sie haben uns auch unsichtbar gemacht. 30 Jahre lang haben wir zugeschaut. Gelernt und uns angepasst. Neben ihm aktiviert Junghai, kaum 20 Jahre alt, in holographisch Ansage, Bleilicht Projection füllten den Raum und zeigten detailliert Bauplan von Korvani-Installationen. Jeder Tunnel, jeder Energiekanal, jede Schwachstelle war perfekt kartiert. Jede Switch, jeder Blindfleck, erklärt Junghai mit der Präzision eines Militäringenieurs. Wir kennen ihr System besser als sie selbst. Die älteren Widerstandskämpfer starten ungläubig auf die Displays.
Commander Kim Hanna aus Sol Butte sich vor. Why ist das möglich? Dies Pläne, sie sind klassifiziert auf höchster Ebene. Kängseleichelt ein Chaos, gefährliches Lächeln. While wir für sie unsichtbar wären, ein Kowani-Soldat sieht einen menschlichen Teenager und denkt, kein Bedrohung. Sie haben uns nie als Gefahr betrachtet. Wir haben in ihren Fabriken gearbeitet, Fügung hinzu, haben ihr Anlagen gereinigt, ihr Computer gewartet, ihr Kabel verlegt. Die ganze Zeit haben wir ihr Geheimnis gestohlen. Ein weiter Stanz aus Europa schüttelt den Kopf. Aber die Sicherheitsprotokoll existieren nicht für Kinder, unterbrechen ein anderer junger Rebell namens Partei. Wir waren zu jung, als Spione verdächtigt zu werden, zu harmlos, überwacht zu werden. Die Wahrheit war erschütternd, wenn die Erwachsenen in chemischem Nebel gefangen waren, hat ihn ganz Generation von Kindern und Jugendlichen im Verborgenen in Revolution vorbereitet. Sie hatten Kowani Spreki gelernt. Indem sie Reparator Handbuch lesen. Sie hatten Kampftaktiken entwickelt. Indem sie Sicherheitsvideos analysierten. Sie hatten Waffengebot austeilen, die sie als Elektroschritt entsorgen sollten. Dreigig Jahr geduldige Vorbereitung, sagt hinzu Untertet auf in Weltkart. Die von tausenden roten Punkten überset war. Jeder Punkt ist ein Zell. Jede Zell hat sein bis 20 Kämpfer. All warten auf das Signal. Jungheit tippt auf ihr Handschrift, und neue Hologramm erscheinen. Waffenversteck in 70 Staaten. Communicationsnetzwerke in 200 Regionen. Sabotage-Teams in jeder wichtigen Kowani-Installation. Die Erwachsenen begriffen langsam das Ausmaß dessen, was dies jungen Menschen geschaffen hatten. Sie waren in Gefangenschaft aufgewachsen, aber niemals wirklich gefangen gewesen. Sie waren die Kinder der Besatzung, aber sie würden ihr Befreier werden. Die Kowani dachten, sie hätten uns gebrochen, flüstert Kangsu. Stattdessen haben sie zu perfekten Kriegern gemacht. In den Tiefen einsam funktionierten Bunkers arbeitet Dr. Li Jun fieberhaft neben Junghai an ihrem Meisterwerk, einem Quantenstromgurt. Das ausgeborgene Kowani-Technologie und menschlichem Erfindungsgeist zusammengebaut war. Funken, Spruten von den Verbindungsel, wo irdisch Kristall auf irdisch Schaltkreis trafen, schaute das an, murmelt Li Jun. Rendering Kowani Energiesel mit einem menschlichen Prozessor verband. Sein bewegten sich mit der Precision 1 Chirurgen. Ihr Technologie ist elegant, aber starr. Sie haben nie daran gedacht, dass Gemmen sie verbessern kennt. Junghai lächelt grimmig. Wenn sie die letzten Kalibrierungen vornahmen, sie konnten sich nie vorstellen, dass wir ein perfekten System entwickelt könnten. Arroganz ist in universell Konstante. Das geht vor ihnen samt mit einer Energie. Die beide Welten repräsentiert, die kalte Perfektion der Kowani und die chaotische Brillanz der Menschheit. Es war schon unterlich die UGLEICH dort aus den Auntums meldet sich Park Minho über Funk. Bei Stunden laufen Natchplan. Landwirtschaft zu Plasmasneiden Gebot. Baumaschinen, Dustermeinheiten funktioniert. Die Kowani haben ein seren kiffig Gebot, aber sie haben uns auch die Werkzeuge gegeben, in zu zerbrüchen. In einer anderen echte Bunkers testet kommen durch Kim Hanna in Hybridwurf. Das geht so aus wie eine Mischung aus menschlicher Handwerkskunst und außerirdischer Technologie. Graue Schweine treffen auf glatt Alienoberflächen. Sie haben die Waffen zielt auf ein Testplatt, der Schusswurf herend. Die Kombination aus menschlichen Zielsystemen und außerirdischen Energiequellen erzeugt ein Working, mit der niemand gerechnet hat. Die Testplatte verdampft nicht nur, sie wird auf molekularer Ebene aufgelöst. Und möglich,
flüstert ein gultierer Techniker. Das übertrifft sogar ihr eigenen Waffen. Kim Hanna senkt die Waffe langsam. Menschen sind Problemlöser, sagt sie ruhig. Wir nehmen das, was funktioniert, und machen es besser. Die Kolvani haben es 30 Jahre Zeit gegeben, ihr Technologie zu studieren. In den Werkstätten rund den Bunker verwandelten Teams von Rebellen alltäglich Gegenstand in Kriegsgerät. Traktoren wurden zu gepanzerten Fahrzeugen, Industrieroboter zu Kampfmaschinen. Communicationstür zu stößenden, Jedes Werkzeug, das sie in zum Arbeiten gegeben haben, erklärt eine Gruppe von Newcomern, Jede Maschine, die sie in zur Verfügung gestellt haben, teils kann zu einer Waffe werden. Legion trat zurück und betrachtete ihr wollendes Meisterwerk, das quantenstrungert pulsierte mit begulichem Licht. Wenn wir das aktivieren, sagt Elise, geht es kein Zurück mehr. Es wird ihr Gesamttechnologie in diesem Sektor lahmlegen. Kim Hanna nicht ernst, sie versammelte ihr Team sich. Wenn das beginnt, sagt sie mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldet, geht es kein Zurück mehr, Sieg oder Ausrottung. Die Waffen waren geschmiedet, die Ketten der Unterdrückung waren zu Schwurten der Befreiung geworden. 30 Jahre der Vollbreitung waren fast vorbei. Der Kampf um die Erde wird bald beginnen. Bei ersten Schlägen trafen gleichzeitig in 12 Seiten. Punkt Mitternacht Greenwich-Zeit explodierten Communicationsships von Seoul bis Sao Paulo. Kang Souza watched Generation Fortschrittlich Angriff auf Nachrichtenzentren durch. Rend konventionell Widerstandskraftwaffenlegerie ROBRT in den ersten Minuten lief als nach Plan. Präzise Sprengungen legten Korvani Betrugungszinsen. Lahm. Sabotage-Teams infiltrierten Energiezentralen. Die jahrelange Vorbereitung sollte sich aus jeder Kampf verwusstgeno, was tun war. Aber die Korvani Antwort kam schnell und brutal. Innerhalb einer Stunde rollten ihr Kampffahrzeuge durch die strahlende Großstadt. Kein Verhandlungen, kein Warnungen. Executionskommens begannen systematisch Tangen in allen wichtigen Bevölkerungsschenten. Sie schossen auf jeden Menschen, der sich auf der Straße bewegt. Acceptable Verlust, flüstert Kim Hanna. Wenn sie Drohnen aufnehmen von Korvani Kräften beobachtet. Die ganze Stadt lag niederbrannten. Jeder Tod fühlt sich wie ein Messer in ihrer Brust. Aber das Schwierige wird in dem Fundsfeld bedeutet, dass sie endlich das Vollgewicht ihrer Kommandantscheng spüren konnte. Der Schmerz war real, aber auch die in TSCHLOSSE in dort in Berlin brannten 3 Wohnblock. In Tokio lagen 100 von Zivilisten tot auf den Straßen. In New York stiegen Schwarzrauchsäulen in den Himmel. Sie machen ernst, meldet Park Min-ho von seinem Beobachtungsposten. Kein Rücksicht auf Zivilisten, sie wollen ins Deutsch Terrorism aufgeben bringen, eine koordiniert verzweifelt Evakuierungsinstren, aber verschlosselt leitet sie Zivilisten zu Sicherheiten. Rendung modifisiert Alien-Fahrzeugdeckingboten. Die umgebauten Korvani-Transporter bewegten sich wie Geister durch die brennenden Straßen und retteten so viel Menschen wie möglich. Sektor 7 ist überlastet, berichtet ein Evakuierungsleiter. Wir können nicht all aufnehmen. Dann macht Platz, antwortet eine Colt. Notfalls stapeln wir sie übereinander. Die Young Generation kämpfte mit einer berechneten Rücksichtslosigkeit. Die sogar ihr älteren erschüttern Lee. Kang zu koordiniert Angriff mit der KLT 1 Computerprogramms. Junghai eliminierte Korvani Patrouillen und zu siegen. Sie waren keiner der Unterdrückung, die verstanden hatten, dass nicht ein Luxus war, den sie sich nicht leisten konnten. Viel vernichtet, meldet ein 18-jähriger emotionslos. Nachdem in Korvani kommende Zentral gesprengt hat, 30
fein eliminiert, kein eigenen Verlust, Kim Hanna beobachtet ihr jungen Kämpfe mit gemischten Gefühlen, sie waren brillant, effektiv und absolut gnadenlos. 30 Jahre Unterdrückung hatten sie zu perfekten Kriegern gemacht über zu welchem Preis, wir verlieren Menschen, berichtet Park Minho, aber wir gewinnen Boden. Jeder Tod ist ein Versagen meinerseits, antwortet Kim Hanna, aber jeder lebend, den wir nicht retten, ist ein gorgies Versagen, die Kolvani hatten gedacht. Sie könnten die Menschheit durch Angst kontrollieren, stattdessen hatten sie nur bewiesen, worum sie die Erde springlich gefürchtet hatten. Der Preis der Freiheit wurde in Blut gesollt über die Rechnung gingen beide Seiten. Oberkommandant Welter stand in der Kommandozentrale. Seines Flaggschiffs anstart auf die Erde hinunter. Bei menschlichen Aufstand breiten sich wie ein Virus aus. Nach 30 Jahren perfekter Kontrolle wurde das undenkbar geschehen. Bei Menschen kämpfen sich, aktiviert das Protokoll, befohlen mit eisiger Stimme, sehen wir Augenglatten wo wat. 90% der Menschheit wird sterben. Die Überlebenden wurden genetisch für perfekten Gehorsam modifiziert. Die Kolvani-Techniker siegerten. Das Protokoll war nie getestet worden. Es war ein Verzweiflungst. Sofort, brüllt Welter. Der Ausfrangsbefehl öffnet das Abschalten aller Dämpfungsfelder, die Energie zum planetaren Vernichtungsgitter umzuleiten. Massive Energieleitungen glatten auf. Wenn das System hochfuhr, in wenigen Minuten wird die Erde in Flammen stehen dort aber in diesen wenigen Minuten geschah etwas, womit niemand gerechnet hätte dort zum ersten Mal seit 30 Jahren spürt jeder Mensch auf der Erde seine kompletten, ungefilterten Emotionen. Das Ergebnis war erschreckend. Dr. Lee Jun blickt von seinem Quantengrid auf, seine Augen brannten vor 30 Jahren unterdrückter Wort. Sie haben gerade den größten Fehler in der galaktischen Geschichte gemacht, knurrte. Wenn sein Hind über die Kontrollen, flogen dort in so sprang eine Hausfrau auf, als die chemischen Nebel in ihrem Kopf verschwanden. Zum ersten Mal erinnert sie sich daran, dass ihr Tochter von Kolvani-Soldaten ermordet worden war. Sie griff nach einem Küchenmesser und rannt. Auf die Straße dort in Berlin erkennt ein alter Mann plötzlich, dass einst Oberst in der deutschen Armee gewesen war. Sein militärischen Instinkt erwachten wie ein Sturm. Begann, Nachbarn zu organisieren und Barrikaden zu errichten. Überall auf dem Planeten verwandelten sich gewöhnlich Menschen in allgewöhnliche Soldaten. Alten kämpfen mit der, wat dire, die kinder beschützen, kinder kämpfen mit der kalten Logik, die sie durch das Aufwachsen unter Alien-Herrschaft überwunden hatten, die den Fundsfelder sind aus. Schrie Park Minho in die globalen Communication, sein Stimme, worauf Aufregung, all Einheiten, all Zellen, all Kämpfe, sie wollten sehen, why Menschen wirklich sind, zeigen wir es ihnen. Die Antwort war ein Gebrüll aus Milliarden von Kellen. 30 Jahre unterdrückter Hass, Schmerz und Wut explodierten gleichzeitig. Menschen strömten aus ihren Häusern. Griffen zu allem, was als Waff dienen konnte. Kolvani-Patrouillen, die eben noch durch ruhig Strauen marschierten, sahen sich plötzlich von rasenden Menschenmassen umzingelt. High beobachtet das Chaos von ihrem Kommandoposten aus. Sie haben das Rautier aufgeweckt, flüstert sie ehrfürchtig. 30 Jahre lang haben sie in den Käfigen gehalten. Jetzt sind die Käfige offen. Ein Kolvani-Soldat fangt verzweifelt. Anfrage an Kommando Zentral, die Menschen sie verhalten sich nicht normal, sie greifen unrücksicht auf Verlust an. Oberkommandant Welter starrt ungläubig auf die Bericht. Überall auf der Erde brachen 10 Truppen zusammen,
Übernd vom Menschen, die plötzlich kein Angst mehr kannten. Hat das gefährlichste der Galaxis befreit, die Menschheit. Und in sie in dort das Quantenstrunget zum Leben, als Dr. Lee Jun die letzten Kalibrierungen vornahm. Sein zitterten nicht mehr vor Angst, sondern vor Freude, in herem brannten Erebert Corvani Installationen. Rend menschlich Streitkraft die Waffen der auirdischen Gegner erschaffe. Richteten, die Ironie ist kistlich. Memeltli Jun, render die Energieert überwacht. Sie haben uns 30 Jahre lang ihr Technologie vordernes herumgetragen. Jetzt verwenden wir sie, sie zu vernichten. Das Gott pulsierte mit blauem Licht, in perfekt Fusion, aus menschlicher Kreativität und Corvani Ingenieurskunst. Aber wo die springlich Alien Technology Star unvorhersagbar war, hat Lee Jun Chaos hinzugefügt, die unberechenbar Brillanz der Menschheit. Jung rief von ihrem kommende Posten, ihr Flottenposition, ihr Heimatweltkoordinaten, Daten strammten über ihr Bildschirm, wenn sie Informationen aus Robotern Kommandozentralen herunterladet. Sie hätten nie gedacht, dass wir genug ren. Ihr eigenen Netzwerk dieser Quelle zu verfolgen. In einem anderen Teil der Welt koordiniert Kangsu die Global Offensive mit der Precision eines Schackmeisters und der Rücksichtslosigkeit von jemandem, der nie Frieden gekannt hat. Sein Stimme wird aber all Widerstandskanal übertragen. Nicht nur Sieg, Versicherung. Sie müssen wissen, dass die Bedrohung der Menschheit ein Fehler ist, der ihr Art auslöscht. Die jungen Kämpfer hörten zu annichten. Sie verstanden, dies war nicht nur ein Krieg die Befreiung der Erde, dies war eine Lektion für die Gesamtgalaxis. Kim Hanna fort den Angriff auf das prima Corvani Kommandoschiff an. Ihr Gestolins, Alien war sie glitt durch den Weltraum wie ein Raubfisch. 30 Jahre sorgfältiger Beobachtung hatten der Menschheit beigebracht, genau zu wissen, wie ihr Unterdrücker dachten, und wie man sie zerbricht. Ihr Schild haben einen Schwarzband bei 27 Terahertz, berechtigt Part Minho von seinem Analyseposten. Genau wie wir vermutet hatten. Kim Hannas Schiff führt mit modifizierten Corvani-Waffen. Der Unterschied war, dass Menschen ihr Waffen verbessert hatten. Wo die originale präzise, aber vorhersagbar waren, führten die menschlichen Versionen in chaotischen Mustern, die Corvani-Verteidigung zum Verwirrten. Unmöglich. Schrie der Corvani-Kommandant, als sein Schild kollabierten. Und sehr, Technologie ist überlegen, wo sie, korrigierte Kim Hanna über den Communication-Skill, bis wir sie in die Hand bekommen haben. Überall im Sonnensystem kämpfen menschliche Schiff gegen die Corvani-Flotte, was sie in Technologie verlieren mochten. Machten sie durch schier Unberechenbarkeit wett. Corvani-Kampf verloten, trainiert, verjordnet Schlachten, fanden sich in chaotischen Kämpfen wieder, wo Menschen quasi Angriff flogen und den maglich Manöver durchfahrten. Sie kämpfen wie wahnsinnig, meldet ein Corvani-Pilot. Nein, antwortet sein Kommandant Duster. Sie kämpfen wie Menschen. Legions Quantengerte regt kritische Maß. Bereits Aktivierung, berichtete, einmal ausgelöst, wird ist jeden Corvani-Schaltkreis in einem Umkreis von 100 Lichtjahren lonligen. Die wird der Erde war entfesselt, und sie war unstillbar. Kommen du Kim Hanna stand auf der Brücke eines Roberten Corvani-Schlagschiffs unstudierte. Sternenkarten, die das wohl aus der Alien Imperiums entfalten. Die holographischen Displays zeigten 100 von Welten, all unter Corvani-Kontrolle, aber nicht mehr lang. 200 Kolonien, memelt sie, wenn die Finger über die Projektionen glitten. Milliarden von unterdrückten Lebewesen auf anderen Planeten. Die Corvani haben das schon einmal gemacht.
Hinter ihr koordiniert kang zu die planetaren Vertidigungen gegen engemendweste Kansfland. Sein jungen Finger tanzten über die Roboten Alien controlen. Als wenn sie dafür geboren wurden. Trittflotte in Gurt sich warm. Mars-Sektor, Bergdieter Colt, während wir sich Schiff, sie lernen noch nicht schnell genug. Von der Adobe-Flick meldet sich Part Minho, sie lernen, aber es hilft ihnen nicht. Jedes Schiff, das sie schicken, erobern wir. Jed Waff, die sie einsetzen, verbessern wir und richten sie gegen sie. Das war die erschreckende Wahrheit. Die Menschen hatten nicht nur gelernt, Corvani-Technologie zu benutzen, sie hatten gelernt, sie zu perfektionieren. Wo die Originale, elegant aber starr waren, wurden die menschlichen Versionen chaotisch und Die Corvani hatten Jahrzehnte damit verbracht, menschliches Verhalten unter Unterdrückung zu studieren. Aber sie hatten die entfesselte Menschheit nie gesehen. Jetzt standen sie einem Feind gegenüber, der technologische Anpassung mit psychologischer Kriegsführung kombinierte. Die Gedenom über zivilisiert Konflikt verletzt, sie verstehen, uns nicht, Erklärung von ihrem Analyse posten. Für sie ist Krieg ein logisches Spiel mit Regeln und Grenzen. Für uns ist dies Überleben. Wir haben keine Regeln. Ein Gefangener Corvani Physio auf der Brücke zittert vor Angst. Ihr seid Monster, stammelte. Ihr kommt un Prinzipien. Kim Hanna dreht sich zu ihm. Ihr Augen kalt wie Weltraumes. Ihr hattens dreigig Jaw. Lang wie Tier behandelt. Jetzt zeigen wir Juk, was passiert, wenn Tier Zerkbein. Choyunas Stimme kam durch das Kommunikationsserie. Ihr wüster Kungsflut bittet Verhandlungen. Sie bieten vollständigen Rucksack im Austausch für ihn. Unterbrach Hanna einfach. Ihr Stimme war ruhig, aber absolut endgültig. Sie haben den totalen Krieg geholt. Als sie das Endprotokoll aktivierten, jetzt bekommen sie zu sehen, was das wirklich bedeutet. Kannst du nicht aus dem Mund. Kein Gefangenen, kein Neid. Sie wollten nun sich präsent von uns ten. Warum sollten wir ihnen mehr Neid zeigen, als sie uns geben wollten? Die anderen Welten, fragt Part Minho über Funk. Die anderen Spezies, die sie unterdrückt haben, Kim. Hanna leichelt ein Ausdruck und Jed Worm. Die würden wir befreien, nach unseren Regeln, mit unseren Methoden. Das erobert Corvani-Schiff dreht sich der nächsten feindlichen Flotte entgegen. Die Waffen ursprünglich für die Unterdrückung der Menschheit gebot richteten sich nun gegen ihr Erschaffer. Die Corvani hatten ein Rautier aufgeweckt. Jetzt würden sie lernen, warum die Menschheit ist gefürchtet worden war. Und warum sie ist wieder sein wird. Dr. Lee Jones zitterten, als sich darauf vorbereitet, das Quantenger zu überlassen. Der Impuls wird dauerhaft Corvani-Technologie im bekannten Weltraum deaktivieren, aber die Rückkopplung wird für den Bediener sein. Bewusst ist, sie allwussten ist, dreigig Jahr. Flüsterte zu Kim Hanna, wenn sein Finger über die finalen Kontrollen schwetten. Sein Stimme war ruhig, fast friedlich. Dreigig Jahr haben sie in zum Schweigen gebrückt. Weit, etwas Arm zu machen. Kim Hanna legt ihr Hand auf sein Schulter. Lee Jun. Nein, unterbrücke sie sanft. Das ist mein Entscheidung. Mein Beitrag. Ich war Wissenschaftler, bevor sie kämen. Lass mich als Wissenschaftler gehen. Mit einem letzten Lächeln drückte die Aktivierungstest Impuls explodiert nach. Auen mit beberlich geschwingt und kaskadiert durch die Quantennetzwerk. Die Jed stuck Corvani-Technologie verbanden. Es war wie ein Virus, der sich durch ihr digitalen Adern fra und eils vernichtet, was beruhte. Aber die ganz Galaxis hinweg gingen ihr Schiff dunkel.
ihr Waffen versagten, ihr Kommunikation verstummt, ihr Imperium kollabierte, in minut in dotli June sank zu Boden, sein Körper vom Quantenfeedback vibrant, aber sein Gesicht strahlt vor Zufriedenheit. Es ist vollbracht, hochte mit seinen letzten W, or T en dot in der Still, die folgt, sprach Kangsu als Erster, nun Erdens jüngster Militär Kommandant. Wanter sich en die sich ergebenden Alien-Streitkräfte, sein Stimm war koltend, endgültig, hat gewollt, durch Angst und Unterdrückung zu herrschen, willen, durch das Versprechen zu herrschen, dass die Bedrohung irgendeiner Welt zu vollständigen Auslöschung führen wird, die überlebenden Korvani-Kommandanten nieten nieder. Ihr Stolzras, die einst 100 von Welten beherrscht hat, waren einer einzigen Nacht zerbrochen worden. Verstehen Sie, fuhr Kangsu fort, dies ist nicht nur Vergeltung für die Erde, dies ist die Botschaft jeden in der Galaxis, der denkt, dass Unterdrückung ein Spiel ohne Konsequenzen ist. Jungheit aktiviert die Galaxis weiten Communications-Kanal, an all unterdrückten Völker, sendet sie, die Menschheit erklärt, ihr seid frei, und wir werden dafür sorgen, dass ihr friedlich die neue Ordnung der Galaxis wird nicht durch Eroberung etabliert, sondern durch das ein Verständnis, dass die Menschheit einmal errockt niemals wieder zulassen wird, dass sie selbst oder andere eingesperrt werden. Dort Kim Hanna Blick zu den Sternen hinaus, endlich frei, endlich siegreich. Dr. Lee Juns Opfer hat nicht nur die Erde befreit, es hat der gesamten Galaxis in Lection erteilt. Unterdrückung hat einen Preis, und die Menschheit war bereit, ihn zu kassieren. Erdens letzte Chance, meldet sie, wenn sie die unendlichen Stern betrachtet, wird zur ersten Chance der Galaxis auf Frieden durchgesetzt von denen, die seinen wahren Preis verstehen. 30 Jahre des Schweigens wären vorbei. Die Stern würden nie wieder ruhig sein. Asterisk and asterisk die Still der Erde war beendet. Die Galaxis wird niemals wieder schweigen. Asterisk.